La secarin de ali como en caro roto di jado al sol. Justo mas ali del ultimo posto la cerca del pueblo, don del polvo si demorable, mas y la risa nunca legaba, rosemary si sento sola. Sus manos estaban atadas con una cuerda gruesa, no pork fura peligrosa, sino pork ira, mas fácil esse. Mas fácil fingir que no había sido una vez el orgullo de su familia. La chica mas rápida a caballo, la que cantaba en la iglesia, como si sus pulmones conocieran el cielo. Ahora no podía caminar, y de alguna manera hizo la hacha indigna de todo lo demás. La gente no la visitaba. Miraban y pasaban, decían que estaba maldita, decían que la queda de is caballo había soltado algo en su alma, no solo en sus piernas. Decían que una mujer que no podía ponerse de pie era, una mujer por la que ningún hombre se arrodillaría, excepto él. No habló cuando ligo, solo se acercó despacio, se quitó el sombrero, y se arrodilló como si fuera lo más natural del mundo. Y por primera vez en semanas, Rosemary miró a alguien a los ojos. Él no preguntó qué había pasado, y ella no tuvo que explicarlo porque en el silencio algo cambió, y por primera vez en semanas se sintió vista. No habló al día siguiente tampoco, ni al siguiente. El hombre con el sombrero desgastado por el sol regresó al amanecer, cada vez con el cielo un pelido y bostezando. No traía comida, no traía flores, si traía a sí mismo, y hizo ir a más de lo que nadie más había hecho. Algunos días se sentaba en el suelo, otros en la calle, volcada que solía contener clavos. Una vez se cuidó de pie toda la mañana con los brazos cruzados, entrecerrando los ojos hacia la distancia, sin decir nada, y ella lo dijo. Rosemary había aprendido que las palabras eran un lujo que la gente usaba cuando se sentía segura. Ella no se sentía segura. No en este cuerpo, no en este lugar. La cuerda ya no estaba cortada en silencio en la tercera mañana con su viejo cuchillo de bolsillo. No hizo hablar de ello, solo trabajó en el nudo mientras ella miraba hacia otro lado. Cuando se soltó, guardó el cuchillo en su bota, y retrocedió como si no hubiera hecho nada digno de notar. Aun así, ella notó que la silla de ruedas crujía cuando se movía. Sus piernas no se habían movido mucho, no desde la queda. Todavía había algo de sensibilidad, pinchazos como insectos arrastrandos justo bajo la piel, pero no lo suficiente para confiar en su propio peso. Decían que era afortunada de estar viva, ella no estaba segura, la silla se había convertido en un ataúd con ruedas, pero él seguía persiguiendo. Una mañana, una brisa atrapó el dobladillo de su vestido, y lo levantó lo suficiente para que viera que las manchas de barro finalmente se estaban secando. Levantó la vista y lo encontró mirándola. No las manchas, no sus piernas, sino su rostro. Frunció el ceño. Él asintió una vez como si entendiera. Su nombre era Jonas. Lo oyó accidentalmente una semana después cuando alguien pasó, y escupió cerca de sus botas. Cuidado, Dwyer, no querrás atrapar su maldición. Él no se inmutó, solo pasó la mano por el ala de su sombrero, y se quedó sentado. Dwyer lo pronunció en silencio cuando él no miraba. Sonaba como piedra, como algo que el río no podía mover. Una tarde, los nubes magalaron el cielo, y el olor a Jairo colgaba pesado en el aire. Jonas ligó con una manta, y la colocó suavemente sobre sus rodillas. Aún sin palabras, pero cuando cayó la primera gota,
arrastro su caja, mas cerca, bajo la salopa de su tienda, y si sento a su lado, hombros rozando se pinas. El truno rodo, los caballos resoplaron en la distancia, pero ninguno se movió. Ella giro la cabeza. No ers de aquí, no era una pregunta. Él no respondió de todos modos. Yo tampoco. Agrigo su voz seca por el desuso. Él giró ligeramente la cabeza, y por primera vez ella veía la cicatriz en su mejilla. Delgada, como una cáscara de huevo agrietada, curvándose desde la mandíbula hasta la orilla. Ella no preguntó. El silencio entre ellos no era incómodo. Era pasado, sí, pero como tierra sobre una semilla. Algo estaba creciendo en él, lentamente, dolorosamente, pero con seguridad. Para la segunda semana, ella comenzó a contar cosas, no todas de una vez, sino en pedazos. Su nombre, el nombre de su caballo, el momento exacto en que como podía ver el chasquido de la rama, el aplastamiento de sus costillas, como su hermano ni siquiera había ido a la clínica, como su padre dijo, si sapaña queti cacerías, no queti romperías, Jonas no interrumpió, no consoló, solo si sentó a través de cada oración como si importara. Una mañana, el loro, sin ruido, solo lágrimas saliendo por su cuenta, turcas como melza. Él la pasó un paño sin mirar, esa noche soñó que estaba de pie de nuevo, no caminando, no corriendo, solo de pie descalza en un campo, el viento tirando de su cabello. Despertó con los dedos aferrandos al reposabrazos como si fuera su ancla. Y luego él ligó de nuevo, cada mañana como el amanecer. 3 semanas después habló, quieres café, ella parpadeó, que, él señaló la ala sobre el pequeño fuego que había construido detrás de la tienda. La tosa de estaño en sus manos humía débilmente. Servió una segundo y la colocó en la caja entre ellos. Luego silencio de nuevo, pero ahora era más cálido. El café era amargo, quemado, pero sabía a algo real, algo hecho. Construiste este fuego, preguntó, sorbiendo lentamente, él asintió. Pensé que solo estaba sentado. Él dio una media sonrisa. He estado haciendo ambas cosas por mucho tiempo, y hizo futuro. Más tarde esa semana, ella preguntó, ¿por qué vuelves? Él no respondió de inmediato. Solo miró hacia el campo, que se extendía al este donde el trigo se inclinaba como viejos en el viento. No lo sé, dijo finalmente. Supongo que me cansé de ser el único fantasma en el pueblo. Ella lo miró fijamente. ¿Crees que soy un fantasma? No, la miro ahora completamente. Creo que estás tratando de no desaparecer. Ella no tenía respuesta para eso, y no necesitaba una porque esa noche después de que se fue. Se impulsó 3 pies hacia adelante por primera vez y se sintió como volar. El viento de la mañana era más suave de lo habitual. Traía el aroma ajeno y cosas de Jairo viejo que Jonas traía consigo. Ligó con herramientas esta vez. No para ella, no para la silla, sino para la bisagra rota de la tienda. Trabajó en silencio, silbando bajo su aliento, no una melodía, sino un patrón, rítmico, predecible, como alguien marcando el tiempo en un mundo que olvidó cantar. Rosemary lo observó desde su silla, dedos curvados alrededor de la manta doblada en su regazo. No lo interrumpió. El sonido era reconfortante, como pasos en un porche de madera, o la forma en que la harina golpea un tazón para mezcla. Pequeñas cosas que significaban que la vida aún estaba sucediendo a su alrededor. Irregulares cosas,
pregunto cuando si detuvo para un sorbo de agua. Él se encogió de hombros, solo los que no se resisten. Ella sonrió, no amplia, no cálida, pero real. Al mediodía, el sol se volvió insistente, impujando las a las esquinas de sus ojos. Jonas colocó una segunda tela sobre su silla, una sombra improvisada. Ella no le pidió que lo hiciera. Él no preguntó si lo quería. Había algo sagrado en eso, ser ayudada sin ser manjada. Sus brazos funcionaban bien, fuertes por el esfuerzo de mover, los ruedas hacia adelante y atrás, incluso si solo en círculos cortos cerca de la tienda. Había empezado a hacer eso ahora, unos pies hacia adelante, unos hacia atrás, girando, retrocediendo, recordando. Solía bailar, dijo de repente esa tarde. Jonas miró pero no dijo nada. No bien, no propiamente, solo cuando nadie miraba, el viento agitaba su cabello, inclinó la cabeza hacia atrás para sentirlo en su culo. Había esta canción, violín y banjo, tocada cada tercio. Sábado junto a la tienda general, iba con mis hermanas, ellas esperaban a ser invitadas, yo no esperaba, él sonrió, hizo suena correcto, ella entrecerró los ojos, que si supon que significa eso. Nada malo, dijo levantando una mano, solo que no perses alguien que espera permiso, solía hacerlo, su voz era más baja ahora hasta la queda. Entonces empecé a esperar por todo, esperando que alguien me ayudara a levantarme, esperando que mis piernas recordaran, esperando que mi familia regresara. Jonas la miró largo y lentamente, luego volvió los ojos a la tierra. Algunas personas no regresan. Incluso si están de pie justo a tu lado, colgo ali entre ellos como una campana que acababa de ser golpeada. Esa noche después de que se fue, Rosemary se impulsó más allá del borde de la tienda. Ves lo suficiente para tocar la cerca con los yemas de los dedos. La madera estaba cálida, familiar, inclinándola. Pensó en lo que él dijo. La gente no regresaba, pero algunos aparecían, y eso importaba más. A la mañana siguiente, ella estaba esperando, cabello atado hacia atrás, vestido más limpio de lo que había estado en semanas, manos descansando cómodamente en los reposabrazos como si siempre hubiera querido ser visto así. Jonas asintió una vez cuando ligó, reconocimiento, no alabanza, trajo un pequeño taburete esta vez para sus pies. ¿Vas a arreglar esos dos? Preguntó, señalando hacia abajo. Él levantó una ceja, no parecen rotos. Ella parpadeó, no por la broma, sino por el significado. Se sentaron por un rato en un silencio fácil. Los pajaros payaban. Más allá de los paredes de lona, un caballo resopló perezosamente cerca. El martillo de alguien resonaba desde un taller de reparación de carretas, no lejos. Señé de nuevo anoche, dijo, de pie. Sacudió la cabeza, corriendo a través del agua. Él no respondió, pero esta vez no tenía miedo, no estaba tratando de escapar de nada. Solo me gustaba el chapoteo. Jonas removió el fuego, pinchando un carbón que se negaba a prender. Mi hermano solía competir conmigo hasta el arroyo. Dijo lentamente, siempre lo dejaba ganar, nunca lo supo. Rosemary sonrió, eso es cruel, lo hacha valiente. Respondió Jonas, a veces mentir hace a la gente más fuerte. Ella inclinó la cabeza, diz eso lo que haces, mentir para hacer a la gente más fuerte. Él la miró a los ojos, solo cuando merecen algo. Medio que lo que es verdad, las palabras se hundirán como lluvia después de una sequía. Más tarde esa semana, Rosemary pidió un favor. Ayúdame a salir de esta cosa. Jonas se congeló. ¿Estás segura? Ella asintió. Quiero sentir el suelo. No dijo nada más. Solo se movió lento, cuidadoso como una oración. Se agachó a su lado,
una mano detrás de su espalda, la otra estabilizando sus rodillas. Juntos, se movieron, ella se deslizó hacia abajo, el vestido enganchándose en el reposapiés, manos aferrándose a su antebrazo más fuerte de lo que pretendía. Sus rodillas tocaron la tierra, no fuerte, pero honesto exhaló, Jonas retrocedió dando el espacio. Sus dedos bajaron curvándose en la tierra. La textura, el grano, el peso, todo volvió a ella en olas. Cerró los ojos. La gente piensa que roto significa terminado su zero. Jonas se arrodilló a su lado, sin tocar, solo ali. Pero algunas cosas necesitan romperse antes de crecer, asintió, como semillas, exactamente. Si quedaron así hace. Sus piernas temblaron demasiado para sostenerla. Luego él la levantó de vuelta, lento, estable, silencioso. Y esta vez no se sintió como una carga. Se sintió levada. Al final de esa semana, se impulsó hasta el Verdadero y de vuelta dos veces, sin ayuda, no hizo un sonido cuando lo hizo, no un grito triunfante, ni siquiera un jadeo. Pero cuando Jonas ligó esa noche y vaya el rastro en la tierra, el amplio arco de los rudas, el doble paso, no preguntó nada, solo asintió, y cuando se fue esa noche, ella sonrió. El viento de la mañana siguiente era más suave de lo habitual, pero el mundo cambió, Jonas no apareció a su hora habitual. Rosemary esperó primero en su silla, luego al borde de la tienda. Al mediodía estaba mirando el camino, ojos entrecerrados contra el resplandor. No pasos, no paquete de leña, no sombra deslizándose entre edificios como si no perteneciera a ningún lugar y todos. No vino. Al atardecer, su corazón latía más fuerte que sus rudas. Se dijo a su misma que no le importaba, él era solo un hombre, solo un visitante, la gente se iba, siempre lo hacían, pero aún así, se sentó en silencio más tiempo de lo habitual esa noche. El viento era más frío, sus dedos temblaban, y odiaba lo vacío que se sentía el aire sin él. Regresó dos días después, brazo izquierdo en un cabestrillo, camisa rasgada, polvo aferrándose a su rostro como vergüenza. Ella no preguntó qué pasó. Quería, pero algo en su andar, lento, rígido, desigual, le dijo que la respuesta no vendría fácil. Se sentó como si nunca se hubiera ido. Colocó la vieja caja a su lado. Más lento de lo habitual y exhaló como si todo el cielo hubiera estado sentado en su pecho. Pensé que no ibas a volver, dijo en voz baja. Él la miró no con culpa, con pena, no plenoba él asintió, esperando, pero él no explicó. En cambio, sacó un pequeño objeto de su bolsillo del abrigo, un pajarro de estaño, tosco, deformado, apenas una pulgada de largo. Percha haber sido martillo de chatarra y tristeza, lo extendió, para tu alféizar. No tengo ventana, él asintió, entonces llamó Esperanza. Lo tomó suavemente, lo giró en su palma. Los bordes eran ásperos, los alac desiguales, pero percha que on intentaba volar, lo colocó en la caja entre ellos. Mi gusta roto, dijo, a mí también, y por primera vez ambos rieron, no mucho, no fuerte, pero suficiente. Medida que avanzaba el verano, cayeron en un ritmo. No amantes, no del todo amigos, pero algo más suave, más fuerte, como la forma en que los alomos mantienen su forma en una tormenta. No resistiendo, no inclinándose demasiado, solo quedándose. Jonas no la presionaba para hablar. Rosemary no la suplicaba que compartiera. Pero poco a poco, pedazos de sus historias cayeron en la espacios entre ellos, solía viajar con los cuadrillas del ferrocarril, inspeccionando, marcando, despejando. Un día no regresó a casa, sin cartas, sin rastro. Cuando volvió, su esposa se había vuelto a casar. Pensaba que había muerto en las inundaciones.
nunca la corrigio, era más fácil esi, pregunto Rosemary una noche, Jonas arrojo otra ramita al fuego, para ella tal vez, y para ti, la Miro, me acostumbré al silencio, ella no lo lino, solo alcanzo el pajero de estón, yo y lo sostuvo un poco más cerca, luego ligo la carta de su hermana, doblada torcida, tintu borrosa, pepa dice. Pudes, volver ahora. Dice que ti has castigado lo suficient. Rosemary la leo dos veces, luego una tercera, más despacio. No loro, no la rompio, solo la dijo y susuro, no me estaba castigando. Ellos lo estaban. Jonas la observo con cuidado, vas a secudio la cabeza, no vuelves a lugares que te hicieron desaparecer, él no discutió, en cambio, si levanto, camino hacia la parte trasera de su carreta, y regreso con una caja de madera, la coloco a sus pies, encontré algo, dijo, abrió la tapa, dentro, piezas de una silla, rudas, pernos, madera, curo, pilido, reparado, es tuya, dijo, pero ahora fuerte, mas lidra, lo miro fijamente, no necesito ser arreglada, dijo, él no se inmutó, lo sé, pero tu silla she, lo miro, realmente lo miro, y en es momento lo vaya, no piedad, no penitencia, sino sociedad. Esa noche, si impulso más allá del borde de la tienda, hasta el banco frente a la tienda general, la gente miro, ella miro de vuelta, y Jonas se sentó a su lado, no detrás, no empujando, a su lado, no hablaron, no necesitaban, porque el pueblo podía susurrar todo lo que quisiera. Ella tenía su propio nombre de nuevo y alguien que se quedaba, decían que no pertenecía a él, no frente a la tienda, no en es banco, no en esa silla, y ciertamente no al lado de un hombre como Jonas Dwyer. Los susurros la seguían ahora, no del tipo que se deslizaban en silencio hacia las sombras, sino los que se aferaban lo suficientemente alto para oír, lo suficientemente suaves para negar, todavía está aquí, pensé que su gente la había lavado de vuelta, no perdió una esposa, ahora está recolectando cosas rotas. Jonas nunca respondió, pero Rosemary oyó cada palabra, fingió no hacerlo, cada mañana él la ayudaba a bajar de la carreta, cada noche se impulsaba de vuelta sin pedir. Él no ofrecía, ella no esperaba, es respeto no dicho se asentaba más fuerte entre ellos que los escaleras. Pero aún así, la desgastaba como el viento contra una piedra vieja. Una mañana no salió. Jonas esperó, apoyado contra la rueda de la carreta, pulgares enganchados en su cinturón. Después de un rato, tocó una vez en el tablero lateral, sin respuesta, de nuevo más suave, o nada. Estaba a punto de cuando lo oyó. Estoy cansada, su voz amortiguada, pequeña. Estoy cansada de ser la historia que nadie quiere terminar. Apoyó su frente contra la madera. Dijo que el silencio se asentara. No una historia, dijo, el maldito final. Más tarde esa semana, rodó hacia el saloon. Cada conversación se detuvo, un vaso cayó, un hombre murmuró, este lugar no es para ella. Otra susurró, asistió a la música, pero no dio la vuelta, se impulsó hasta la barra, levantó la barbilla y pidió un café, el cantinero dudó, luego lo sirvió, sus manos no temblaron, y cuando se giró. Jonas estaba allí, sombrero en mano, orgulloso como un trueno, no sonrió, no necesitaba. La forma en que la miró lo dijo todo. Esa noche colocó el pajero de estaño en el escalón frente al salón. Dijo que el viento lo lavara a donde quisiera porque ya no lo necesitaba. No estaba esperando, estaba viviendo. Al día siguiente, la silla se rompió. No completamente, pero la rueda izquierda se atascó contra una roca y todo el marco se inclinó hacia adelante. Rosemary cayó fuerte, palmas raspadas, rodilla magalada.
no grito, pero el aliento si le escapo del pecho. Jonas estuvo ali segundos, lo impugio ligios, pudo hacerlo. Si agacho a su lado, sin tocar, solo present. Lo intento dos veces, follow dos veces. La tercera vez, puso una rodilla debajo. Para la quinta, estaba sentado. Ergaida de nuevo, lo ofreció agua, no la tomo en cambio dijo, on cuenta si quis, asintió, a veces cuenta más. Si sentaron ali en la tierra, sudor en sus frentes, polvo en sus pulmones, white. Luego el río, una risa real, aguda, fuerte, libra, el río también, y por primera vez todo el pueblo se giró para mirar, pero esta vez no era por piedad, era por algo que percha asombro. Noche, Jonas le trajo un regalo envuelto en lona, atado con cordel dentro de un par de botas, pequeñas, suaves, ligeras como plumas. Pensé que tal vez no para caminar, dijo, tropezando con las palabras, pero para sentir, tierra, pesos de madera, lluvia, los miro fijamente, luego si los puso. Sus pies se movieron, no un milagro, sino una chispa. Solia bailar descalza, susurro, lo sé, dijo. Como escuché, sus ojos se llenaron, pero no se derramaron. En cambio, extendió su mano, él la tomó, sin beso, sin confusión. Solo el ser quieto de algo comenzando, algo valiente. Pasaron los días, el pueblo no cambió de la noche a la mañana. Algunos aún murmuraban, algunos aún susurraban, pero otros asintieron, otros saludaron, otros preguntaron si necesitaba algo, no por caridad, sino por elección, dijo no la mayoría de las veces. Estaba aprendiendo a pedir solo cuando importaba. Y Jonas siempre estaba ali, no ladrando, no siguiendo, solo con ella. Una noche, mientras se sentaba junto al arroyo fuera del pueblo, dijo, no hablas mucho de ella. Jonas no fingió malentender. Mi esposa asintió. Arrancó una brizna de jarabe. Amaba el cielo, decía que nunca la juzgaba, siempre. Si veía igual, sin importar qué tipo de desastre fuera. Rosemary no dijo nada. Era amable, brillante, pero necesitaba a alguien que pudiera arreglar todo. La miró. Yo no soy es hombre. Rosemary extendió la mano, tocó su muñeca, bien, parpadeó, porque yo tampoco necesito ser arreglada. Esa noche, cuando la acompañó de vuelto a la carreta, se inclinó ligeramente hacia él, hombro con hombro. No por equilibrio, no por ayuda, solo porque se sentía bien, y por primera vez no se apartó. La carta ligó doblada pulcra, atada con cordel azul. Jonas la encontró metida entre dos sacos de harina. En el banco de su carta justo antes del amanecer, sin nombre, solo la letra, pequeña, apretada, inconfundiblemente de Rosemary, no la abrió de inmediato, en cambio, la llevó en el bolsillo de su abrigo toda la mañana, como si pudiera calentarse a través de la tela, como si tal vez no estuviera destinada a ser leída tanto como lavada. Cuando finalmente se sentó a su lado esa noche, no preguntó si la había leído, solo asintió una vez, y ella exhaló como si era estado conteniendo el air en su pecho por días. No quería decirlo en voz alta, dijo, lo hiciste, si giró para mirarlo. Estás bien con eso, no tengo miedo de las verdades duras, dijo, solo de las que quedan enterradas. La carta había sido simple, no práctica, no frágil, solo real. Decían que estaba maldita. Nunca te inmutaste, decían que sería una carga. Me trajiste café y silencio. Decían que estaría sola, pero sigues apareciendo, así que creo que tal vez no lo sepan todo. No era una carta de amor, pero era amor, y Jonas conoce la diferencia. Esa semana intentó algo nuevo, caminar en cierto modo con un bastón. No lo sugirió, no lo compró. Lo encontró ella misma. Una cosa vieja oxidándose detrás del cobertizo del herrero, aliso el mango, pulió la punta,
dio un paso tembloroso, lugo otro, Jonas no rivolatio, observo desde el porch, taza en mano, nudo en la garganta, cao en el segundo intento. No si movio, maldijo, fuert, fio, lugo rio, lugo si levanto, por que te quedas. Le pregunto una tarde mientras remendaba el dobladillo de su vestido. No levanto la vista, porque no creo en cosas perdidas. Levanto una ceja, que soy yo. Una cosa digna de elegir. Dijo, hizo la calo, pero no de mala manera. Del tipo que es el silencio santo. Más tarde esa semana, Jonas la levo al campo norte. Nadie vivía allí, solo un viejo. Granjero con medioteco, un árbol que on florcia a pesar del viento, un terreno donde la hierba silvestre se inclinaba fácil. Est ira de mi padre, dijo, paso la mano por la cerca. Alguna vez pensaste en arreglarlo, lo hago ahora. Si giro hacia él lentamente. Jonas, sostuvo su mirada, no te estoy pidiendo nada, solo mostrando algo. Sintió entonces el espacio que lo ofrecía, no como un favor, no como rescate, sino como elección. La elección era un idioma que no había hablado en años. Esa noche, si impulso, haste su careta en lugar de esperar junto a la suya. No toco, solo si sento, cuando salió sorprendido dijo, he estado sola por tanto tiempo, olvidé como se siente ser elegida. No interrumpió. Entonces, si lo dices en serio, saber el campo, saber la casa, saber esto. Hizo un gesto vago entre ellos. Entonces necesito que entiendas algo. Espero, no soy fácil, caré de nuevo, me enojaré, odiré este sila algunos días. Extrañaré bailar, necesitaré tiempo. Si heredilo a su lodo, no para bajar, no para consolar, sino para encontrarse con ella. Y entonces por primera vez lo dijo, no quiero fácil. A la mañana siguiente, el cantinero les trajo pan, no dijo nada, solo asintió. Esa tarde, un chico joven ofreció ayudar y empujar su carrito en la tienda general. Declinó amablemente, pero el gesto se cuidó con ella. Al atardecer, una mujer llamada June, cuyo marido una vez se había burlado de Rosemary detrás de un vaso de whisky, se acercó con una canasta de tomates. Están magalados, dijo avergonzada, pero on buenos. Rosemary los tomó. Magalados, pero on buenos, como todas las mayores cosas. Esa noche, mientras las estrellas se derramaban descuidadas por el cielo, Jonas colocó dos martillos y un plano en la calle entre ellos. Estaba pensando, dijo, peligroso, bromeo, sonrió, el porch mirará al este, para que puedas ver la luz incluso cuando tus piernas se cansan. Lo miro, realmente lo miro, y en sus ojos veo algo nuevo, no esperanza, no dependencia, sino hogar. La silla on crujía. El bastón on se resbalaba, pero la chica en la silla, ella no, you know. El primer golpe de martillo vino al amanecer. Jonah no lo anunció, no espero a una multitud, solo remango sus mangas, planto sus botas en la tierra, y clavo el clavo, un golpe, luego otro. Rosemary observó desde la calle bajo el lomo, monos envueltos alrededor de una taza caliente, vapor curvándose en sus mejillas como memoria. Estás temprano, dijo, estás despierta. Sonrió, supongo que hizo nos seis iguales. La casa no era mucho on sol. Marcos de madera y contornos rayados en la tierra, pero para Rosemary percha intención, y nada había sido construido para ella en mucho tiempo, ofreció ayudar, Jonas dudó, no te atrevas a decir no, advirtió cejas levantadas, así que asintió una vez, lento. Empieza clasificando los clavos. Lo hizo, luego contó los bisagras, luego alineó tablas por tamaño, señalando una agrietada que no había notado. Tines buen ojo, dijo,
tengo tiempo, respondio, al mediodia el sudor perlo su culo, sus mangas estaban remangadas alto, tierra cubría sus palmas como si hubiera nacido en ella, y tal vez lo había hecho, solo no lo sabía hasta ahora. No hablaron mucho, no necesitaban el ritmo de elo, el levantar, colocar, golpear era su propia conversación. En un momento, Jonas levantó la vista, y la encontró mirando el marco medio de la puerta, que, preguntó, si encogió de hombros, solo imaginando el columpio del porche, asintió, mirando al east, siempre, dijo, los nubes rodaron esa noche, rápidas bojas, grises con advertencia. Jonah se detuvo a mitad de golpe, giró su rostro al viento. Tormenta temprana, murmuró, que tan mala, no respondió. En cambio, comenzó a cubrir la madera con lona, atando cuerdas viejas fuerte, intentó ayudar, no la detuvo esta vez. Sus manos se encontraron en la misma esquina, los de ella temblando, los de él estables, de vuelto a la carreta, dijo. Ahora, para cuando llegaron, el viento oleba como un perro herido. Polvo giraba, ramas se rompían. Jonas la levantó suavemente al fondo, colocó una manta de lana sobre su regazo y ató las contraventanas. No protesto, no se inmutó, solo preguntó, ¿has visto una como esta antes? Una vez, dijo, espero. No elaboró, así que alcanzó su muñeca, la encontró tensa, pulso estable, confío en ti, susurró. Era la primera vez que lo decía, y aterrizó más profundo que la lluvia. La tormenta golpeó fuerte. El techo crujió. El trueno crujió cerca, como si tuviera dientes, pero se quedaron secos, cálidos y juntos. Jonas encendió una linterna, la colocó en la calle entre ellos. Sus manos temblaron solo una vez cuando apartó un mechón de cabello menudo de su mejilla, y no se retiró lo suficientemente rápido. No habló, no necesitaba, en cambio sacó algo de su bolsillo. El pajarero de estaño había sobrevivido la tormenta. La miró entonces, realmente miró y por un momento fue como si la tormenta estuviera fuera del tiempo, y ellos dentro de algo intacto. Por la mañana, la tormenta había pasado, el marco aún se mantenía, el árbol aún florecía, la tierra estaba empapada pero no rota. Jonas salió primero, revisó los cimientos, susurró algo a los tablas como un hombre bendición, do lo turco. Cuando Rosemary rodó a su lado, se giró hacia ella y dijo, pers que aguanto, sonrió, nosotros también. Esa tarde, movió una segunda silla a la carreta, no porque lo pidiera, no porque lo necesitara, sino porque sentarse juntos siempre había sido mejor que sentarse solos. Esa noche compartieron pan y historias. Le contó sobre la vez que fue petado por una mula, y juró no volver con animales turcos hasta que la conoció. Río tan fuerte que le dolió el estómago. Luego le contó sobre el primer chico que la besó, que corrió llorando cuando su padre lo descubrió. Jonas rió, alma valiente, no realmente dijo, tú te habrías cuidado, asintió, lo hice. Cuando se acostaron espalda contra paredes opuestas, linterna aún brillando tenue. Susurró, no me preguntaste, preguntar que, si quiero quedarme contigo de verdad. No respondió de inmediato. Entonces supuse que lo hachas. Silencio. Entonces supusiste bien. La lluvia regresó suavemente esa noche, pero no los asustó porque algunas tormentas tren ruinó y otras tren races. Se mudaron antes de que el techo estuviera terminado, sin ceremonia, sin cinta, solo dos sillas y un silencio compartido.
Los perds on respiraban asirin, los tablones del paiso crugian como si estuvieran aprendiendo a sostener recuerdos. Pero el sol entraba por la ventana medio colgada, y hizo era suficiente por ahora. Rosemary rodó al medio de la habitación, y se detuvo. Esto es nuestro dijo, Jonas apoyó su martillo contra el marco, siempre iba a hacerlo, si giró en un círculo lento. No hay mesa, no estufa. El dormitorio es solo tierra, y luz de luna. Camino hacia ella, manos polvorientas, botas rayadas, pero hay luz, dijo, y un lugar para descansar. Lo miro, ojos brillantes, y alguien con quien descansar. El porche era su parte favorita, lo construyeron último juntos. Él sostuvo las tablas mientras ella clavaba, ella pintó la barandilla, él taló un pajarito en un post cuando no miraba, inclinado, deformado, pero inconfundible, ment intentando volar, cuando lo encontró, no dijo una palabra. Solo presionó su mano sobre él como una promesa. La noticia se extendió rápido. Que la chica Rhoda tenía una casa ahora. Que ella no vivía a la afuera. Que el hombre sin palabras y la mujer sin caminar habían construido algo que nadie más podía. La gente vino en silencio, June trajo cortinas. El chico, joven de la tienda dijo un pastel, quemado en los bordes, pero dulce en el medio. Incluso su padre apareció, se paró en la cerca por casi media hora, no pasó de ella, no llamó su nombre. Solo miró la cosa, a ella, a Jonas, que se paró sin inmutarse. Luego inclinó su sombrero y se fue, no loro, no dolió. Solo susurró, yo no necesito sus puertas, tengo las mías. El atón, yo ligo temprano es año. Las joyas cambiaron rápido, luego se soltaron, como si final, ment hubieran dejado de feroz, por las razones equivocadas. Rosemary empezó a caminar 10 pasos al día con el bastón, luego sin él, a veces tropezaba, a veces no. Pero cada vez que levantaba la vista, él estaba allí, no afreshen, do su mano, solo esperando como siempre había, como siempre lo haría. Una noche bailaron, no fue planeado, sin música, sin audiencia, solo una brisa por la ventana, y el olor a estofado enfriándose demasiado rápido. Extendió su mano, levantó los sellos, sabes no pudo, no importa. Así que se levantó, se inclinó ligeramente, se equilibró suavemente y entró en él. Un paso, otro, su mejilla encontró su hombro, su mano encontró su espalda, y el mundo no giró, se asentó. Se balancearon en medio de la cocina inacabada, y por una vez, no recuerdo como solía bailar. Recuerdo como se sentía ser elegida una y otra vez, con ambos pies en el piso y ninguno necesitando correr. Es invierno construyeron un fuego que nunca se apagó. Se turnaron para alimentarlo, contando historias no de lo que habían perdido, sino de lo que habían guardado. Ella escribía cartas ahora, no a su familia, a sí misma. Jonas talaba cosas pequeñas, mangos, batones, fishes. Cada pieza encontraba un lugar en la casa. Aprendió a hornear de nuevo. Quimó los primeros 3 panes. Él se los cambió de todos modos. Peliran a veces. Olvidó cubrir la costura del techo. Ella derramó aceite en sus mapas, pero los pelias nunca crecieron más altos que los perds, y el amor nunca necesitaba tocar. Ya vivía allí, el día que finalmente colgaron el columpio del porche, observaron el sol hundirse detrás de los campos juntos. Sin palabras,
solo su mano en la de él, su pulgar rozando el dorso de la de ella, un aliento compartido en un hogar que habían construido un clavo, una bondad, una mañana a la vez. Y cuando finalmente lo dijo, te amo, no si congelo, no deflecto, sonrió como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Lo sé, susurró yo también, y luego se recostaron, dijeron que el cielo se volviera oro, dijeron que los grillos cantaran, dijeron que el mundo pasara un poco más lento porque habían aprendido algo de la manera dura. Algunas tormentas te rompen, algunas tormentas te enterran, pero la tormenta correcta te muestra dónde construir y con quién construir. No cabalgaron hacia el atardecer, no hubo bodas grandiosas, no fuegos artificiales, solo un porche que miraba al este y dos personas que seguían apareciendo. Tal vez el amor no se trata de arreglar lo roto, tal vez se trata de ver las grietas y elegir cuidarse de todos modos. Porque Jonas no la salvó, y Rosemary no necesitaba ser salvada, solo necesitaba a alguien que creyera que la silla rota no era el fin de su historia, que un corazón on puede bailar incluso cuando las piernas no, y tal vez eso es lo que realmente significa el amor, elegir construir un hogar, no por quien alguien fue, sino por quien on si esta conversión, do, y tú. Esta historia te recordó a alguien a quien una vez apoyaste incluso cuando el mundo se apartó. O tal vez a alguien que espero a que dieras es primer paso tembloroso. Cuéntanos en los comentarios a quien pensaste mientras mirabas. Y si tuvieras que construir una casa que mirara a algún lugar, hacia donde apuntarías el porche. Leeremos cada palabra, y tal vez, solo tal vez, Jonas y Rosemary también lo hagan.